హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వీడియో. ఈ వీడియోలో నేను బ్యాటరీ ఛార్జర్ని అయితే తయారు చేయబోతున్నాను. ఈ బ్యాటరీ ఛార్జర్ వచ్చేసి 18650 సెల్స్ని ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవడానికి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఒక పీవీసీ పైప్ని అయితే తీసుకుని షేప్లో అయితే కట్ చేసుకున్నాను. అలాగే దీనికి క్యాప్స్ అయితే చేశాను. ఇవి వచ్చేసి బ్యాటరీస్ హోల్డ్ చేయడానికి. ఏదైతే రిమోట్లో అయితే తీసాను, పాత రిమోట్లో ఇవి. వైర్ని అయితే షోల్డరింగ్ చేసుకున్నాను. స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి షీట్ అయితే అంటిద్దాం. ఛార్జింగ్ మోడ్యూల్ అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. దీనికి ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్. ఫ్రెండ్స్, నీట్గా అయితే ఫినిష్ చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి బ్లాక్ పెయింట్ అయితే వేయబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మన బ్యాటరీ ఛార్జర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేసి అయితే చూపించబోతున్నాను. ఇంకా 5 volts అడాప్టర్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీని అయితే ఛార్జ్ చేద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.